Welcome to .NET Now we are concentrating what exactly the meaning of interface, what are the types of interfaces, how to implement interface in .NET, C# .NET simply. అంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న టైప్స్ ఏంటి, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలనేది మనం ఈ వీడియోలో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. సో first you just try to access meaning of interface. The meaning of interface is which contains collection of abstract members. Interface లో collection of abstract members ఉంటాయి. Then what is meant by an abstract member అంటే an abstract member is a member which contains only name. The body of the abstract members are to be implemented by respective classes or structs. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం ఒక మెథడ్ డిఫైన్ చేస్తే నేమ్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఉంటుంది తప్పించి మెథడ్ లో కంటెంట్ మాత్రం ఉండదు. అంటే ఇట్ కంటైన్స్ ఎంప్టీ బాడీ. దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెంబర్స్. టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్, ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్ వచ్చేసరికి వీ విల్ బి గెటింగ్ 3 types of interfaces. One is called single interface, another one is called multiple interface implementation, third one is called explicit. What is meant by single interface implementation ante a class implements, a class or struct both can implement interfaces of course. If there is a single class which implements a single interface, one interface, that type of implementation is called a single. Of course one class can implement 2 or more interfaces, that type of interface is called multiple interface implementation. ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఇంకొక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ అంటే ద ఇంటర్ఫేసెస్ మే కంటైన్ సేమ్ మెథడ్స్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీ విల్ గో ఫర్ అండ్ వీ విల్ డిఫరెన్షియేట్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ యాజ్ explicit interface implementation. Understand? So how many types of interfaces that we have ante we have 3 types of interfaces in C#. One is called a single, multiple, after that explicit. Multiple interface implementation is also known as multiple inheritance. Generally interfaces are exclusively given to provide multiple inheritance concept in .NET. అలాగే మనం ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటప్పుడు సింప్లిఫై చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంటర్ఫేస్ ని ఒక బుక్ ఇండెక్స్ తో కంపేర్ చేయొచ్చు. అంటే యూ కెన్ సే దట్ ఇంటర్ఫేస్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఇండెక్స్ ఫర్ ద క్లాస్. అంటే బుక్ లో ఇండెక్స్ ఎలా అయితే టాపిక్ నేమ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో ఇలాగే క్లాస్ లో మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఆ మెథడ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసే టైప్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్. నౌ we concentrate in which way we define interface in C# and how to implement interface members by respective class. Before that you just try to concentrate. So the basic declaration of interface. Interface can be created using a keyword called interface followed by name of the interface, and then it includes abstract members. You remember, an abstract member is a member which contains no body. Try to open a console application and see. So this is in D directory. The name of this application is interface example, and try to select OK button. Okay, so see, this is your basic C# .NET program. These are called class libraries, and this is namespace which contains collection of classes, and there is a main class called program which contains a default method called main method. And now I try to create an interface. You can define an interface like this: interface followed by interface name. Try to define an interface followed by the name of this interface is first. Is it okay? So try to declare a method. The name of this method is print, and of course if you want to just try to go for function which contains 2 parameters, int x comma int y. And to implement this particular interface by respective class or struct, first you just try to define a class. See, you can define a class using class keyword followed by name of the class,
and then use colon, try to call your regular interface. Say I can implement it using a class. The name of this class is my class, and let me concentrate the procedure to include that interface, implement that interface by this class. And now this particular interface contains two methods. This class has to implement now two methods, and you try to concentrate here. You no need to mention any access modifiers like public, private, etc. Why? Because interface is public by default. The member in the interface is also public. Understand? So here, to define members in classes, there should be a requirement to concentrate access modifiers. Why? Because class by default maintains encapsulation. The intention of class is to encapsulate data, and it is going to protect information in it, applying a default modifier for the member in the class as private. The reason, in order to invoke a member outside of the class, the member must be public member. The reason, I convert my print method to public void print method and try to implement a statement here. Say this is regular print method, and there is one more method available, int x comma int y, return x plus y. This is the way. So you can define an interface, and interface can be implemented by a class. And see, to include interface in a class, you just try to use a sign. This sign is called a colon. In certain languages, we write certain keywords like implements, inherits, etc. But in C#.NET, you no need to write any such keywords. It is very simple. You just try to call interface name, separating interface using colon sign. And if you want, you just try to extend your class placing some other methods. But this class must implement the members which are declared in interface. Why? Because you try to concentrate a book index. If index contains 10 topics, that book must contain 10 topics. Additionally, if it contains any more, of course we accept that. But giving 10 chapters in index, not placing 10 chapters in book is illegal. The reason, if you don't want any method in a class, defining method in interface is illegal. అండర్స్టాండ్? అంటే ఇంటర్ఫేస్లో ఏవైతే మెంబర్స్ మనం డిఫైన్ చేసామో ఆ మెంబర్స్ని క్లాస్లో కంపల్సరీగా డిఫైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక బుక్ ఇండెక్స్లో ఎలా అయితే మనం చాప్టర్స్ ప్లేస్ చేస్తామో కంపల్సరీగా చాప్టర్స్ బుక్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కాబట్టి అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఈస్ టు గివ్ ఎ గైడెన్స్ టు దట్ బుక్. అలాగే ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎందుకు ఇక్కడ మనం మాక్సిమం యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ఎ క్లాస్. వై? బికాస్ క్లాస్ ఈస్ హ్యూజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ which represents a lot of statements in the form of methods, etc. But here interface is not containing implementations like class, only it is managing methods names. Once you have specified some methods in the interfaces, definitely those methods must be implemented by respective classes. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పే కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్లో ఒక మెంబర్ డిఫైన్ చేస్తే ఆ మెంబర్ క్లాస్లో కంపల్సరీగా డిఫైన్ చేయాలి. ఒకవేళ మీరు క్లాస్లో ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ వద్దు అనుకుంటే ఇంటర్ఫేస్లో కూడా ఆ మెథడ్ని రిమూవ్ చేయాలి అనేది మర్చిపోకండి. ఓకే, సో దట్స్ ఫర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఫర్ సింగిల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. వాచ్ మై నెక్స్ట్ వీడియో టు అండర్స్టాండ్ how to implement explicit interface implementation, how to implement multiple interface implementation. Okay, so thank you very much. For more assistance, you just try to email us to php.netvideos@gmail.com or info@.netphpvideos.com. And the video by Murali, I'm the CEO of EdgeTech, which is near to Ramatakis, Vizag. Thank you very much. Keep watching my videos for daily updates.